stellen sie sich Falgens vor, ein $100 Millionen Tourer Supertanker. Langer als drei Fußballfelder. Urget sich stillschweigend mitten im Precision Golf. Kein Explosionen. Kein Raketen. Kein Kriegsschiff in Verfolgung. Nur still, ein Anruf, der alles verhindert. Ein gigantischer, schwimmender Stahlries. Der Millionen Barrel OL im Wert von über $100 Millionen Geladen hat. Gibt plötzlich auf. Und einen einzigen Schuss abzugeben. Es klingt wie ein Spinegefehler, ist aber die Realität. Zeit, wie Macht in der modernen Welt funktioniert. Das Schiff, das es geht, ist die MT Achilles. Sie ist kein gewöhnliches Frachtschiff. Sie ist ein Schwimmenfestung, die sich unbemerkt durch eine der strategisch wichtigsten Regionen der Erde bewegt. Der Persische Golf ist die Lebensseite der globalen Energieversorgung. Die Kontrolle über den Allfluss hier bedeutet die Kontrolle über das Schicksal ganzer Volkswirtschaften. Für die Besatzung die Eigentümer der Achilles bedeutet dies Reichtum. Einfluss die Jubelben in einer undurchsichtigen Welt. In der Sanktionen, Geheimhaltung die Tostung und der Tagordnung sind. Der internationalen Aufmerksamkeit zu entgehen. Für die Achilles ein waghalsig Schiff zu Schiffübergabe durch. Spat in der Nacht, im Schutze der Dunkelheit. Legion, zwei riesige Tanker sieden sieht. Die Signallichter waren erlichen. Das automatische Identifizierungssystem AIS des Schiffs, sein digitaler Fingerabdruck, war abgeschaltet. Auf den Seekarten war es verschwunden. Die Besatzung glaubt, sie sind Geister, unsichtbar für die Welt. Millionen Barrel OL, ein sanktioniertes Gut. Flossen unbemerkt in die Achilles. Das OL wird medicated. Auf dem Papier in ein legal, regional Mischung umgewandelt. Für den Kapitän war dies ein genialer Schachzug. Ein perfekt Tarnung die Tostung. Warum solche Risiken eingehen? Weil sanktioniert Nationen auf Olienmen eingewiesen sind, ihr Wirtschaft die militarisch Macht aufrechtzuerhalten. Die USA wollen MIT ihren Sanktionen dies Lebensseite abschneiden. Die ein Seat will den Geldfluss, die and ihr willen unterbinden. Die Achilles war ein Hauptschlager in diesem Machtkampf. Ein Stahlgigant. Der Milliarden an Energie Einfluss transportiert. Dr. Kapitän der Achilles begging einen fatalen Feller. Dackt in Kategorien de 20. Jahrhunderts. Glaubt, durch das Abskalten der AIS das Vermeiden von Radar unsichtbar zu werden. Erkannt nicht, dass Washington nicht das Schiff selbst überwacht. Sie beobachten etwas viel Machtagiers, das dahinterste Hand Geld. 1000 Kilometer entfernt, in den kalten, sterilen Büros des US Justice Ministeriums the Office of Foreign Assets Control OFAC, analysierten die Experten kein Karten. SIE verfolgten digital spüren globaler Finanzaktivitäten. Jede Transaktion. Jede Hafengebor Jede Versicherungslung lief über das US-Dollar-System Schaff, so ein unsichtbares, aber tadliches Netzwerk der Verwundbarkeit. Die Achilles gehört keiner feindlichen Nation. Sie gehört einem griechischen Schifffahrtskonzern, einem westlichen Verbündeten. Was SIE ironischerweise nach angriffbarer Macht. Ihre Abhängigkeit vom US-Dollar der Zugang zu westlichen Bankenkanälen werden zu ihrer Achillesferse. Hieren unterscheidet sich die moderne Kriegsführung von der Vergangenheit. Zielerfassung bedeutet nicht mehr Waffen, Bomben oder Stahlrumpf. Es geht Kontrolle Einflussnahme. Anstatt das Schiff über den Ozean zu verfolgen, zielt der US-Geheimdienst direkt auf den schwachsten verwundbarsten Punkt. Das Finanznetzwerk der Eigentümers. Die Achilles war, obwohl SIE vom Radar verschwunden war, NIE unsichtbar. Satelliten MIT Synthetic Aperture Radar, SAR, konnten durch Dunkelheit, Wolken Sturm hindern. Sie erfassen die massive metallische Signatur des Schiffs kombinierten SIE MIT K-Analysen des Schiffsverhaltens. Zwei Schiff auf gleicher Höhe, sich während der Rollstand. Geschwindigkeit sinkt auf Null. Innerhalb weniger Augenblick Bestzeit das System. Schiff-zu-Schiff-Transfer im Gange. Der nächste Schritt erfordert kein militärische Ausrüstung. Kein Drohnen von Jets, kein Rauch im Horizont.
Stattdessen werden psychologisch, juristisch, finanziell Mittel einsetzt. Das Telefon klingelt. Stellen Sie sich den griechischen Tycoon in seinem luxuriosen Büro in Athen vor, wie Coffee trinkt. Am anderen Ende der Leitung war Vertreter der US-Regierung. Die Botschaft war ruhig. Praxis in Einfachheit brutal. Wissen, was Schiff transportiert. Sie haben zwei Möglichkeiten. Setzen Sie die Reise fort. Gesamter Konzern wird sanktioniert. Banken einfroren. Versicherungen gekündigt. Schiff von Hafen weltweit ausgeschlossen. Oder kapitulieren Sie. Drehen Sie das Schiff Bewahren Sie Wirtschaftsimperium, vermeiden Sie den finanziellen Zusammenbruch. Es gab keinen Raum für Verhandlungen. Für den Tycoon war, der Verlust des Zugangs zum westlichen Finanzsystem, Vertragsgender als Seeschlacht. Die Macht nicht kinetischer Waffen, die Fähigkeit, Imperium zu zerstören. Und einen einzigen Schuss abzugeben, wird schmerzlich deutlich. Innerhalb weniger Minuten war Entscheidung gefallen. Mitten im Ozean Wolfer die Achilles langsam, perfekt 180 Grad Drehung. Neuer Kurs. Houston, Texas. Auf den Bildschirmen der Geheimdienst war dies mehr als nur physisches Manöver. Es war strategisch Wendy. Sichtbares Zeichen der Zustimmung die Kapitulation. Das Einstals Geisterschiff war zu einem willigen Teilnehmer seiner eigenen Abfangaktion geworden. Wochen später. Es ist Mahnung, das in der modernen Weltschlachten nicht nur zu Land, zu Wasser oder in der Luft gewonnen worden, sondern auch in Verstandssidigen. Rekonzentrieren die Bankennetzwerken. waren nationen Schattenflotten Alternative Finanzsystem aufbauen, drängt sich ein Frage auf. Wenn Geld die ultimate Waffe ist, was geschieht, wenn das Schlachtfeld unsichtbar wird? Am Horizont ander die Achilles ihren Kurs, nicht wegen Kriegsschiffen, Raketen oder Explosionen, sondern wegen einzigen Anrufs. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem luxuriosen Büro in Athen Nippen an Ihrem Morgenkaffee. Als das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist Vertreter der US-Regierung. Die Stimme ist ruhig besonnen. Doch Jeds wird tragt die schwer der Unausweichlichkeit in sich. Wissen genau, was Schiff transportiert. Sie haben zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Setzen Sie die Reise fort. Gesamter Konzern wird vernichtet. Jeds Bankkonto wird einfroren. Versicherungen gekündigt. Flotten dürfen kein internationalen Häfen mehr anlaufen. Finanzielle Ruin, total Lahmung. Imperium über Nacht verschwunden. Möglichkeit 2. Kapitulieren Sie. Drehen Sie das Schiff, retten Sie Gesellschaft. Das Wars. Kein Verhandlungen, kein Debatten, kein Grauzone. Ein einziger Anruf, Schicksalhafts Ultimatum. Das Spiel ist vorbei. Das ist die Macht nicht kinetischer Waffen. Eine Kraft, die kein Gebäude, Flotten oder Stadt zerstört, sondern den verwundbarsten Punkt angreift. Den menschlichen Geist die intelligenten, wirtschaftlichen Lebenssedern. Kein Verfolgsjagd über die Ozean, kein Seeschlachten, nur die Kultlogik des Finanzwesens. Für einen Gesellschaftsmann, der auf das westliche Finanzsystem angewiesen ist der Verlust des Zugangs schlimmer als der Verlust einer Flotte. Es bedeutet den Untergang eines Imperiums. Washington braucht kein Waffen. Es braucht nur Druckmittel. MIT diesem einen Anruf haben, SA. Minuten später, tausend von Kilometern über dem offenen Meer, erhält der Kapitän der Achilles einen radikalen Befehl vom Eigner. Die Lieferung stornieren. Das Schiff 180 Grad drehen. New Zeal, Houston, Texas, USA. Man stellt sich das Chaos an Deck vor. Einst Meister der grausamen Operationen. Word der Kapitän nun zum Boten des Gesetzes. Auf den Bildschirmen der Geheimdienst in Washington beschreibt der neue Kurs des Schiffs einen perfekten Bogen über die Karte. Diagramm strategischer Kooperation. Symbol der Kapitulation und einen einzigen Schuss. Wochen später legt die Achilles still lies in Houston in. Kein SEAL-Team Silent, sich von Hubschraubern, kein Explosionen, kein spektakulären Razzien.
Bundesagenten betreten das Schiff ruhig. Wie Büro angestelt, ein Gebäude. Führen die Zivilrechtlich Einziehung durch. Laut Justizministerium wurden über 2 Millionen Barrel Rohol im Wert von rund $110 Millionen beschlagnahmt. Die Operation verursacht einen massiven finanziellen Schlag. Und das Kerosin verbraucht oder Kampfhandlungen durchgeführt wurden. Der Verkäufer verliert die Ware. Der Käufer verliert das Geld. Der Eigentümer beholt sein Leben. Lernt eine Lektion. Die nie vergessen Word. Für Washington ist die Operation ein Beweis für Beispielos Effizienz. Alien MIT Jurisdiction finanziellen Mitteln hoffen, die USA $100 Millionen in der Staatskasse und auch nur einen einzigen Militäralarm auszulosen. Dr. Sieg hat Konsequenzen. Die Kaperung der Achilles hat neues Wettressen ausgelost. Nicht MIT rechten, sondern MIT Maritimer Unsichtbarkeit. Die Gegnerischen bauen im Stillen ein Schattenflot auf. 100 Alternschiff, erwerben über Briefkastenfirmen Sturosen. Umgehen westlich Versicherungen. Umgehen den US-Dollar operieren vollständig in einer Grauzone. Dies Gegenmaßnahmen entwickeln sich rasant. Neben der Abskaltung von AIS, nutzen Schiff nun GNSS-Spoofing. In dem SI ihr GPS-Position an einem Ort vertauschen. Während SI heimlich Wonders operieren. Weil neue Strategien wurden eingesetzt, finanziell rechtlich Überwachung zu umgehen. Es ist ein globals Katz-Maus-Spiel geworden. Die USA verschärfen die Kontrollen. Die Gegner finden clever Wedge. Sich zu entziehen. Die Kaperung der Achilles war ein taktischer Meisterstreich. Aber auch ein Warnung. Der Gegner lernt, pass sich entwickelt sich weiter. Die Gestik der MT Achilles offenbart eine neue Realität moderner Macht. Die US Marine Mag MIT ihren Flugzeugträgern die Ozean beherrschen. Doch die War Control über den Welthandel liegt beim US-Finanzministerium dem Justizministerium. Sanctions sind nicht bloß Papier. SI sind unsichtbare Waffensystem. Die Einhaltung von Regeln über Ozean Kontinente hinweg erzwingen können. In einer Welt, in der alles Kapital miteinander verbunden ist, gibt es kein wirklich sicheres internationales Gewässermeer. Jede Transaktion, jeder Dollar, jede Hafenburg zurückverfolgt, überwacht geendet werden. Doch selbst dies maktige Waffe hat ihr Grenzen. Nationen wie Russland China entwickeln im Stillen alternative Zahlungssystem, die US-Finanzkontrolle zu umgehen. Ein neues unsichtbares Wettressen entbrennt. Nicht MIT kinetischen Waffen oder rechten, sondern MIT Warnungen Bankensystem. Das Schlachtfeld ist global, still unerbittlich. Die Folgen wurden die Machtverhältnis im 21. Jahrhundert neu definieren. Die Achilles beweist, dass in der modernen die Kontrolle über Geld weitaus entscheidender sein kann als die Kontrolle über Stahl oder Führerkraft. Waren sich die Welt anpasst, bleibt ein Frage offen.